Hi everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. So இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது நம்மளுடைய ஸ்டடி பிளானர். ஸோ மந்த்லி ஸ்டடி பிளானர் அதில் வந்துட்டு நம்ம வீக் 1, வீக் 2, வீக் 3, வீக் 4 அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதில் வீக் 1, ஸோ எவ்ரி மண்டே, எவ்ரி டியூஸ்டே, எவ்ரி வென்ஸ்டே, எவ்ரி தேர்ஸ்டே அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அதில் இன்னைக்கு தேர்ஸ்டே adjectives, one word substitution and sentence rearrangement. Okay, so we have to see all the three areas like grammar as well as good evening Nancy. So we have to see grammar, vocabulary as well as comprehension. So adukundana study planner photo. So probably 1 or 2 days I couldn't come, so but we will make it. So idu kandipa week 1, week 2, week 3 we will see. Okay, so these are the various branches of our Veranda Race. So everywhere, so you can share it to your friends for any inquiry in any of the branches. Good evening, Dharni. Ma'am, I'm having doubt in homework. Post it in the comments, Nancy. Whatever doubts you have, post it in the comments. Good evening, Shalini. ஸோ இப்போவுமே நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் இருந்தால் போஸ்ட் செய்யுங்க. ஓகே, பட் ஃபார் கனெக்ஷன், குட் ஈவினிங் மீனா ரத்னம். இன் பேராஜம்பல் கொஸ்டின் நம்பர் 2. ஓகே, சி இப்படி சொன்னீங்கன்னா ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். ஓகே, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் எந்த பேராஜம்பல், எதில் ஹோம்ஒர்க், எது கிளாஸ் ஒர்க், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். ஸோ ஐ வில் ஒர்க் அண்ட் ஐ கெட் பேக் டு யூ இன் த கமெண்ட்ஸ். Annoying. Karthik, good evening. So annoying, Meena Ratnam, Mahalakshmi, Karthik, Elaro, annoying. So you have participle adjectives. So இன்னைக்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கிற adjectives concept என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this ed and ing are called participle adjectives. So okay, adle how to do that? So whenever it is a situation, you will use ing. Whenever it is talking about the person's feeling, it will be ed. So Meena Ratnam, Niveda, annoying. Hi ma'am, good evening Tejaswan, Arun Prasad, Jualdren. Yes, annoying. Second one, amused. I was. So ஒரு பர்சனுடைய ஃபீலிங்கை சொல்லும் பொழுது it will end in ed. Yes, okay, Niveda, Shalini, then Mahalakshmi, Jualdren, Nancy, Dharni, everyone has given amused, which is right. Okay, so today we are learning the difference in the usage of participle adjectives ed or ing. Okay, the next one, I am dash. I have stayed indoors for many days. Let's go out and see a film. So I am, when it talks about a person's feeling. So a person's feeling, half an hour, 4:30. Bored. Bored, Meena, Nancy, Arun Prasad, Joaldren, Dharni, Shalini, Niveda, Tejaswan, Mahalakshmi, everyone. Bored is right. Captivating, the book. So situation as sollumbodhu captivating. Good evening Indra Veni, Arun, Shalini, Niveda, Dharni, Mahalakshmi, captivating, correct. Nancy, Arun Prasad, Indra Veni, bored is right, captivating. Next one. Okay, next. See, I am doing this live from our practice village, Arupukkottai. Okay, so engi ponalum, yesterday I couldn't do because I had to make the travel arrangements. Okay, so adanal da last திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு requirement வந்ததுனால I couldn't do yesterday's. Okay, so but இருந்தாலும் ஒரு 3-day program இங்க வச்சிருக்கேன். So 3 days I didn't want to miss, so I thought I will do it from here. You are confused, correct. When you talk about the person's feeling, confused, correct. Meena, Arun, Indra, Dharani, Nancy, Shalini, Mahalakshmi, everyone. Arun and Meena, concerned. I am, correct. Concerned.
Arun, Dharani, Joe Aldrin, concerned. I am more than concerned. I'm extremely worried. Correct. So because we started some planner, அப்புறம் பாதியிலே விட்டுட்டா அப்பப்போ பிரேக் இருந்தால் நல்லா இருக்காது. ஸோ வி வில் டூ இட் அண்ட் ஒன்ஸ் ஐ கம் பேக் ஆன் சண்டே, மண்டேலேருந்து நம்ம ரெகுலராக அங்கேருந்தும் நம்ம இதே பிளானர் வி வில் கண்டினியூ. ஓகே, ஸோ மண்டே வி டிட் நாட் டூ, மண்டே தான் பிளானர் செஞ்சோம். ஸோ டியூஸ்டேலேருந்து தான் இந்த பிளானரோட எக்ஸசைஸ். ஸோ மண்டேயோடைய போர்ஷன் நவுன்ஸ் இன்னும் நம்ம ஸ்டார்ட் செய்யலை. நவுன்ஸ் இல்லை, நெக்ஸ்ட் டைம் வீக் 2ல வேற வரும் இல்லையா? கரெக்ட். இட் இஸ் டிஸ்கஸ்டிங் சிச்சுவேஷன். ஸோ சிச்சுவேஷன் இஸ் டிஸ்கஸ்டிங். கரெக்ட். Seeing them there was too depressing for me. இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க, கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்க. There. So here we are telling the situation. Too disgusting for me, too depressing. I was too depressed in சொல்லலாம். Okay, seeing them, the situation was too depressing. Good evening, Claret. Okay, situation was too depressing. Correct. Next, all the children were dash. Depressing is right, Claret. All the children were dashed to go to the village museum last Sunday. So all the children, so they're feeling, children excited. Excited. எல்லாரும் ஃபாஸ்டா ஆன்சர் செய்றீங்க. So start செய்யறது மீனா ரத்னம், followed by Joe Aldrin, Arun Prasad, Mahalakshmi, Shalini, Niveda, etc. Fascinating. Romania is a fascinating country. So did you get a clarity? Did you get a clarity between the participle adjectives ed and ing? So idla vandu sila what to say, error spotting or sentence improvement or phrasal replacement உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. Okay, so it will be helpful. Learning this adjectives will help you do that. And ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக செய்யும்போது 10 நியூ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் படித்தோம் இல்லையா, அப்ளையிங் இன் த சென்டென்சஸ். ஸோ அதை மிஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி கிராமர் வித் த வேர்ட்ஸ் நாலேஜ், ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன், ஆல் ஆஃப் யூ, ஏலியன். ஸோ யூஸ்வலாக எஸ்எஸ்சியில் எனக்கு ஆன்சர்ஸ் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் இந்த பிளானர் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எல்லாரும் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறீங்க. Okay, a person belonging to a foreign country, inhabitant na the same country. Okay, அந்த இடத்துடைய say a person that lives in that specific place. Okay, that is called inhabitant. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீம் ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் நிறையா இருக்கும், கோகனட் ட்ரீஸ் எல்லாம் சீ கோஸ்டில் நிறையா இருக்கும். ஸோ அது inhabitant. ஓகே, அந்த இடத்துடைய ஒரு பர்சன், அனிமல் இருந்தால் inhabitant. A foreigner living in another country is called alien. Resident. Resident வந்து again inhabitant, resident in a particular place. அவர் இங்கே இருக்கிறவர் resident. Native அப்படின்னு சொன்னா அந்த எந்த இடத்துல பிறந்தோமோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம நேட்டிவ். ஸோ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நேட்டிவ் டவுன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் நேட்டிவ். ஹோம் டவுன், நேட்டிவ் டவுன். ஸோ நேட்டிவ் பிறந்த இடம், ரெசிடென்ட் வசிக்கிற இடம், இன்ஹாபிட்டன்ட்னா அந்த இடத்திற்கு உரிய ஒரு லிவிங் திங். நெக்ஸ்ட், something that cannot be avoided. Meena, Arun Prasad, Shalini, Rajashree, Dharani, Mahalakshmi, Joe Aldrin. Inevitable, தவிர்க்க முடியாத.
Okay, inevitable. So let us see this. Okay, inevitable, unavoidable, தவிர்க்க முடியாத. So நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் இல்லையா, எந்த ஒரு ஏரியாவும் நீங்க தவிர்க்க முடியாது. Vocabulary or vocabulary idioms, synonyms, antonyms, or phrasal verbs, you can't avoid anything that is called inevitable. Indelible, unable to be removed. ஸோ அதை நம்மளால் டெலீட்டே செய்ய முடியாதது. இன்டெலிபிள் மீன்ஸ் டெலீட் செய்ய முடியாத. இன்ஃபாலிபிள் அப்படின்னா மிஸ்டேக்கே செய்ய முடியாத. இன்வின்சிபிள் வெற்றி அடைய முடியாத. ஓகே, ஸோ இந்த மீனிங்ஸும் அப்படியே படிச்சுட்டே வாங்க. யூ ஆல் ஹாவ் கிவன் த ரைட் ஆன்சர். இன்எவிட்டபிள். ஸோ இன்ஃபாலிபிள்னா மிஸ்டேக் செய்ய, ஃபால்ஸ், ஃபால் ராங் செய்ய முடியாத. டெலிபிள் டெலீட் செய்ய முடியாத. வின்சிபிள் விக்டரி வின் செய்ய முடியாத. இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A group of singers in a, so singers spelling தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. Singers in a church. A group of singers in a church. Arun Prasad, Meena, Magic, Naushib, Dharani, Mahalakshmi, everyone, choir. Okay, choir. A group of singers singing in a church is called choir or orchestra. Church இல்லாமல் ஒரு கான்சர்ட்டா சொன்னா ஆர்கெஸ்ட்ரான்னு ஒரு கலெக்டிவ் நவுன் இருக்கு. பேண்ட், பேண்ட்னா அவங்க ஒண்ணா செய்யறவங்க, not in a church. Troop, soldiers or people, collective noun. Host அப்படின்னு சொன்னா large group of people. So understand, vocabulary is very, very important in SSC. Next, choir, right? Jeevita, Sriram Bharati, Claret, Abhirami, Tirumurugan, Kribakaran, Mahalakshmi. Choir is right. Good evening, Sriram Bharati. One who does not tire easily. Inevitable பார்த்துட்டோம். See, இப்ப பாருங்க, மீனா போட்டுட்டாங்க. Fourth one, option B, indefatigable. Okay, fourth one B. ஏன்னா inevitable அப்படின்னு சொன்னா தவிர்க்க முடியாத பார்த்துட்டோம். Indelible delete செய்ய முடியாத. Infallible mistake செய்ய முடியாத. அப்போ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் indefatigable. Okay, indefatigable னா never getting tired. So persisting tirelessly. Indefatigable means without giving up. Tired ஆகாம செய்றவங்க. Next, impossible or extremely difficult to understand. இது நமக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்மளே இல்லையா? Difficult to understand. Never getting fatigue. Correct, magic. மீனா ரத்னம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொல்றீங்க. Let us wait for others also. Yes, Mahalakshmi, Rajasriniti, Shalini, Arun, Kribakaran, Devi Durga. Incomprehensible. Comprehension, understand. Incomprehensible அப்படின்னா not understanding. See, inaudible அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா not able to hear. Okay, not able to hear. Incomprehensible, impossible to understand. Incompatible அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தர் ஒற்றுமையே இல்லை, no cooperation, no coordination, that is called incompatible. Inevitable, again தவிர்க்க முடியாத, certain to happen, unavoidable. So while learning you are able to give the answer so quickly. Okay, ma'am, invincible means once more in Tamil. Win செய்ய முடியாத. Claret, அந்த win VIN நீங்க WIN புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, win செய்ய முடியாத, ஒருவரை
win செய்ய முடியாத. See, for example, if I say voice breaking, others, how about others? Because everything is perfect over here. So இப்போ வந்துட்டு என்னை யாராலையும் வின் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னா I am invincible. A person who cannot be defeated. Invincible. Synonym for indefatigable. Little bit. Wait, I'll just check this. Now, maybe I'm adjusting my mic. Is it okay now? Probably it is hitting my chain. Now? So that is what? It would have hit the chain. Clear? Thank you. Okay. Okay. The third one is clear. So it was it should have been because of the chain. Okay. So இப்போ என்னன்னா para jumbles தான் sometimes what to say previous year question paper check பண்ணும் பொழுது sentence rearrangement னு கொடுத்திருக்காங்க. So அதனால நம்ம team I am in அருப்புக்கோட்டை the team வந்து ரெடி பண்ணிருக்காங்க. So don't get confused. Sentence rearrangement க்கு இத கொடுத்திருக்காங்கன்னு உங்களுடைய previous year question paperல ஒரு paragraph-ல அவங்க sentence rearrangement னு கொடுத்துறாங்க. So அத வெச்சு அவங்க இப்படி எடுத்துட்டாங்க. Okay. So don't get confused. We will do this also. So இதையும் நம்ம செஞ்சிட்டே இருக்கலாம். So sentence rearrangement I explained to them. ஒரே sentence divide செய்யறது அப்படினு சொல்லிட்டு QPSR. Yes. QPSR. Anyone requiring the meaning? I mean explanation? The traveler said, can you tell me the way to the nearest inn? Yes, said the peasant. In the question, the answer. Okay. So, apra avar kekuraru, do you want one in which you can spend the night? Adukku avaru yes answered. Go write down. Is that clear? So these are typical sentence rearrangement or para jumbles. So இத வந்து அவங்களே sentence rearrangement னு சொல்றாங்க, para jumbles னு அவங்களே சொல்றாங்க. Okay. So the team has taken this, so don't get confused. So tomorrow it will be I don't remember. Na planner பார்த்தா தான் எனக்கு தெரியும். So para jumbles, Nancy, have you posted that in the comments? Na inniki comments la adha na paathuட்டு I will post it. I'll clear your doubts. ஏனா இங்கே பாக்கும்போது I don't remember that question. RSPQ வா QPSR RSPQ QPSR QPSR னு ஒரு ஆப்ஷன் இல்லவே இல்லை. Money is not the root of all evils. இங்க not கொடுத்துட்டாங்களா? or இங்க chance P ல ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. RSPQ. For example, R yes. Okay, இது wrong. இங்க பாருங்க. Even purposeless cruelty can be seen in many instances of evil behavior. இது first வரணும்ல. Don't you think this should come first? இத நீங்க லாஸ்டா எப்படி போடுவீங்க? Money is not the root of all evils. Even purposeless cruelty can be seen in many instances. And the many instances தானே இங்க கொடுக்கறாங்க. Okay? For example, so நீங்க டைரக்ட்டா for example க்கு போயிட்டீங்க.
ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, முதல்ல ஜெனரலா சொல்றாங்க, மணி தான் எல்லா ஈவல்ஸுக்கும் காரணம் கிடையாது. நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ்ல நம்ம அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், yes Nancy, okay, so then for example teachers and parents, okay, desire, next ஒரு choice கொடுக்கறாங்க, P, power driving, okay, power driving people to horrible, so horrible crimes, sexual offenders, am I clear? So in the horrible crimes, அதனால P-க்கு பிறகுதான் S வரும், SP வராது, PS, horrible crimes, so sexual offenders. So இதோடைய example sexual offenders, இதோடைய example teachers or parents. Voice breaking, 1 minute again. Okay, now is it audible? Totally I have shifted my mic. So now is this second one clear? QRPS A matron purida? Not the root, many instances. For example, then one more choice, not only purposeless, it is for power driving, which is horrible, that is sexual offenders. Thank you all of you, Karan, Niveda, Claret, Rajashriniti, Joaldren, Jivita, thank you. So now let's do the third parajumble. Parajumble no solunga sentence rearrangement. Even the smallest insect of the living world is made up of a large number of cells. I'm just waiting for your answers. Again, Meena, konjam correct பண்ணுங்க. You are close, but இன்னொரு option, why? பாருங்க Meena. QPRS, Mahalakshmi போட்டிருக்காங்க. QPRS, Magic Peach. See, இது ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஆப்ஷன். இது ரெண்டையும் நீங்க எலிமினேட் செஞ்சிடலாம். ஓகே, see, கனெக்ட் பண்ணுங்க. See, I'll tell you QPRS. Okay, Meena. See, even I had this confusion. கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் இதை நான் சால்வ் செஞ்சேன். Smallest insect of the living is made up of a large number of cells. Okay, furthermore irukku small creatures, these small creatures, anga parunga, an ant or a gnat, inga da 2 kuduthirukanga, might inga one da kuduthirukanga. Appo இந்த these small creatures I need to connect QP. So Q and P ஐ இவ்வளவு தனியா செய்ய முடியாது. Large number of cells, which is hundreds of thousands of cells. அங்கேயும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கா? Digestive, and I'll give you the reason. புரியுதா? Large number of cells, hundreds of thousands of cells. Okay, and an ant or gnat ன்னு சொல்லும் பொழுது these small creatures, okay, widely differ in their structure and function.
even a mite has cells making up its skeletal structure, it also. So R and S are pair. RS தான் வர முடியும். Okay, இங்கயும் RS, இங்கயும் RS. But in the QP, you need to join. Okay, so this is 3 and 4. QP, RS. Okay, QP, RS. Do you understand the connection? எல்லாருமே கொஞ்சம் QRSP போட்டீங்க. But it is QPRS. Are we clear with that? So, இப்போ இன்னும் 2 sentence rearrangement or parajumbles, however you name it. So, you have homework and 1 word substitution, 5 more words and 10 more sentences based on adjectives, participle adjectives. So, the homework போட்டுட்டு, yesterday I was traveling, I couldn't see. Is little tricky, ma'am, Nancy. Correct. அதனால தான் ஒரு நாள் ஈஸியா ஒரு நாள் கொஞ்சம் டஃப்பா செஞ்சிரலாம். And please, how many of you are working on the homework போடுங்க. Because I did not work out yesterday because I was traveling and இன்னைக்கும் வந்து full day class இங்க PVல. So இன்னைக்கு நைட்டு தான் நான் உட்கார்ந்து யூடியூபோட உங்களுடைய homework, உங்களுடைய doubts அதை பார்த்துட்டு I'll give my answers. So today's homework நாளைக்கு போடுங்க. நாளைக்கும் we will get connected and see you tomorrow the same time with the next set of questions and the topics.